Oh hey, you can bandwag. There's some spotty live jam tonight, URL. Testing the microphone. Hello and welcome back to CarX Partº on First Beat Takeshi's audio account on the episode 611. Yeah, yesterday I tried actually to live stream. Wasn't my best wish. My stomach was saying actually I'm hungry. Tonight actually I'm a little down on the weight. Sweat a little bit more than yesterday, on the rainy yesterday. So I decided today actually get him as a headache pill and just let's run actually this new car in here. This Rich GT. There's actually another vehicle, but I just don't want to testify this today out. There's a little stuff actually new in here with these slots, but I don't care about that one. Now it's more important that there's always stay stuck on this ultimate, or better said these parts you have. And so it is not that one you have. No, it's kind of a, let's say 911, okay, but that was actually yesterday at the afternoon a big mistake. So I see actually my car's by 911 horses, and it is. Something that was crippling a little bit that I need to fix. So the vehicle is on 911, but and also they put on ABS and entry these AWD and 4WD and so fucked up unneeded stuff I don't need. So seriously, what they just put up in these updates, the great one is these two new cars. The rest is just nonsense, and we needed that actually for 3 years ago, but not these 4WD and AWD. Also the ABS, empty block system, you can actually choose by yourself, and that's bullshit. I do that all the time, programming by myself in the suspension work if I need it or not need it. So this is kindergarten that just put out in here, this update. Only they have, yeah, 2 new cars on it. Nothing else. The hell, where are the tracks we are waiting for? So easily to deal done with. Even some actually additional tracks on the same track we already driving on. Some, you know, stages, some parts of the stage you can drift in and make time attack and stuff. And the single player as well, so can be so easy.
so lost actually, you know. All right. So first up, all the times for myself for racing and then drifting up the car. So let's see what's up with the new car. Yesterday I just made the suspension work, actually deal done with the car. Hold on. I think the second car? I think I did it. No, I didn't. I was so busy with the racing and drift setup without actually proving them. So today is the first proving day. Sometimes I'm making suspension work actually for this drift and for the time attack, for the racing and for the ultimate parts. I never testified that out, and yeah. Yesterday I just did that for 20 minutes and then I was going offline. I was pissed off and my stomach was actually yowling all the times. So yeah. Yeah, that's typical by myself. I just want to create show cars and just let it see if it's racing and drifting, you know. So yeah, all my cars are depending since I have these Need for Speed Takeshi's Auto accounts. It's actually kind of a year now. I have on DefNation CP account the same. I'm just changing right now to 120% tire work tires and let them expose over the aerodynamic kit. And also on my big account DjVolgin, I have actually all my cars using actually these widened car or something. These tire work. Yeah. Thanks very much for that one. Yeah. Alright, whatever. Blah blah blah, and let's keep on moving then. But first up, for non-sponsor, watch Sternhagel D.R.O, cheers up Kappa and the Strawberry Series, I do call it the next stream. Just have a nice night. I don't need to donate it. To get donated. I'm single. I have no family. I have nothing. I have not even a license to drive a car. I'm just an alcoholic construction worker that just kind of chilling in here and jamming in here, and nothing better to do than to testify cars and having fun in here by drifting or time attack, you know. So yeah. Or playing sometimes other video games, but that's only actually the weekend, whenever I just want. Tschüss auf Kampai. Good Nacht. Och ihr som mina säger. Wow. Before we start up. You know, Japan is a weird world. And there's these Gaki no Sakai from downtown there. These are the show. I think they not actually continue wisely actually these Gaki no Sakai anymore because they're getting a little bit too old for these 24 hours no laughing stuff. But I saw actually one scene where actually one scientist actually there tried out to get the noodle actually through the nose hole into his throat, or from his throat through the nose hole. And today actually testifying my noodles that they're done, and I was coughed. I just was really a coughed. And the noodle was coming actually from my throat into my nose, through out the nose, spitting it out actually to my sink in this direction. And I was saying, what the fuck was that? My mouth was closed, right? So it came from the nose. And so I tried it again by coughing again because something was stuck. And there was a second noodle was coming out of my nose hole. I never reached that in my life. That was just because I coughed because it's so sharp and so warm. And so I just, and then it came out of my nose. I'm fascinated how the body's sometimes working, you know, the human body. And then I sneezed actually something because I thought there's only water snot from the showering. But there was another noodle actually coming out as well. Well, yeah. You never learn out in your life. I thought actually life is boring. That was something. So big noodles, you know, came out of your nose, shoot it. What the hell? Yeah, side by 8 minutes, alright, blah blah, I'm talking too much, I know. Let's see and have some fun. Hört auf die Ehrenrunde. Haha, since a good year I create show car stylish CarX cars. But thanks. The volume on my headset was just off. That's why I didn't hear the comment. From Odin here. Odin here. Oh, now I get Higgins. Must be the noodle.
Again, cheers up, Campiner, så vi ser lige så du skal prøve den next stream. Don't worry, it's a PlayStation 4 Pro live stream, so I took my time, I take my time. I just want to chill out. I came from the shower, make my food, pressed out orange juice for tomorrow in the morning, get it in a jar. So the only thing what I was missing is a little bit drinking alcohol and smoking a bit cigarette and creaming my hands off with these horse juice. Horse semen juice from the horse cock semen farmers. Just kidding. As a construction worker, if you don't work with, you know, hand gloves or something, you got a little bit, how's it calling in English? Seid ihr Sprüder auf Englisch, verdammte Kacke. Hab ordentlich draufgehauen. You just got a little bit tough hands, you know. Girls will like it maybe at the night time if you're just under the bed. Oh, cover, shut up, this crack. Shut up. Oh, ich glaube, ich muss gleich mit dem Tequila anfangen. Das geht schon wieder gut los. What the hell's going on in here? Tequila! Oh. Ah, ist der schon warm. Ist der schon warm. Also kalt. Go, Body Boss. Kind of a 1 minute or under a minute. Ooh, that's these laws. But the big problem is it's too stiff. So it's a 4WD, or I call it actually a 4-wheel. That's all to tell. Okay, a car is a 4-wheel. But to talk all about, as a German, for Allrad, a 4WD or a WD, it's for me just a 4-wheel, goddammit. So that's it. Not actually an AVD or 4WD. It's too complicated for Germans to talk. For us, it's actually an all-wheel or something, you know. So that's it. So yeah, it's a fast car. I can depend on it, but only it's stiff, and I have to work a little bit. Yesterday the suspension worked, and here we go. It's the fastest time I ever did with all the cars I have. So respect. Just only a bit too stiff. We were testifying that yesterday. That's nice. Whatever the shiny car does mean actually, but I have already an idea for the trunk lead, but I say on the live. Okay. Like a tear or something. Teardrops or tear? Oh. It's looking so sad, that vehicle. So we need a drop.
Is that an embryo or something? A beam or what? What's a drop? A drop. You need a drop. Drop. Yesterday I was not in a good mood as well. I was finished, because yeah, bricklaying actually. If you just put actually plates into the wall to dry it out for the future. And we did that actually with kind of a new generation style. I talked actually to my side worker, sidekick. We just don't want to try like that one. It's a hard work to be done, but you know, we did it very well. So it's working. But it's actually for tight places. You pull in actually these plates, these nickel chroma steel plates actually into the wall. Then it's possible. Long enough actually with them, the old boss just actually not be under our life situation in here anymore. God bless him. Watched a lot, teached a lot, get teached actually a lot. And so in the end, yeah, so many workers just working with me then, learn them a little while. Also I get learned sometimes. But I'm never running out of ideas, and that's the point. There's no tears. Sometimes I have great ideas in the construction work, and yeah, I like it, and that's why I stay on the construction work instead to go actually into the D.R.O or something. It's just boring. Or working actually on kind of a you see too much in a day, all the time it's the same every day. You deal done every minute with the same screw or something on a part of just insulating or something. I hate that. That's why I like to be actually a construction worker. Where are tears, goddamn? There must be a drop or something. Ah. Oh man, I don't want to deal done something with myself with these. Hold on, there are tears? Not really, right? Alright. Hold on, maybe I have another here. That's the point, is not working that way. Let's go together, shit. Let's handle this one, hold on. It's getting big again, right? This is so cracked. Can we make that single or something? No. Doesn't look shit then. Crack. Okay. Idea just died. It's not working again. I just need a drop. Müssen wir selber basteln. Richtig. What you doing? Why are you making this up? That's a fucked up thing. I can't make a tear. It's just a tear. This is some bullshit. Can't make tears. It's not working for me. How's this double stuff working again? That's a good question.
Before it was so easy, right now it's so fucked up. Go on it. Pressing this one. And pressing that one, can it be? Oh, come on. It can't be so complicated. Wow. Not actually what I just tried to be done with. Was wir von der Bahn nochmal abschauen. Was hatten wir da? Was wir da hatten, oder? Oh, genau dasselbe. Passt. Okay, it has something. It's a little smile, but not actually a smile. Depending like how much, a little bit it's a calling, my English sucks so much. Was heißt denn frech auf Englisch? Don't know. Be not satisfied, the negative stuff, you know, these you been blind or something? Cringing? Keine Ahnung, aber was heißt denn frech auf Englisch? Ah, komm mal her hier. Schaut da hier keine Sau zu. Sag mir mal, was frech auf Englisch heißt. Dauert ein bisschen bei mir mal. Ich bin so ein Oldschooler, das ist so. Ich habe zwar viel Ahnung mit Computer, aber es dauert so ewig lang. Da kannst du noch so viel Wissen haben, wenn du einfach keinen Bock drauf hast. Cheeky. Cheeky. That's it. That looked like cheeky. Huh. Okay. Don't let me forget, right? Du musst reingehen, darüber drücken, wo ist das? Ah, okay. I think we need to go a little bit there. Yeah. Halt, Weg, okay.
Das? Called it cheeky or Jackie? No, not cheeky, right? That's it. People just watched once. That's kind of, I can tell you, the first 10 minutes people's watching and just gone. So, well, the next 2 hours actually only with myself. Thank you very much anyway, it doesn't matter. Shit, this day here. That was Parade. Ah ja, so ist das Leben. Rich GT. I'm close to go to the toilet and pee off. Sorry for that one. WD. I need an AW to get better here. The brakes are terrible, but the speeding is great. But when the brakes ain't working.
love it already, that car. I'll be right back. Thank you very much for watching me a while. Just going to the toilet. Oh, come on, come on. Before you eat it. Can it be? The Jag? Not an Aston Martin, right? I don't know. Still on toilet, still running. Bad thing to get out and the tequila and beer to get in. Tadaimasu. That Spotify music is always louder than the car itself. That's poor. Because of great music. Alright. Actually, drift's good. Ah, drift's good. I mean, time attacking good. See what actually these drift setup is being done with. It surprised myself, and the afternoon is actually running off at 20 o'clock in 10 minutes. 8 o'clock PM, let us say, here in Bavaria, Germany. What are you done with? Die Grundausstattung. Alright. Like always a beginning, like a beginner with a new car. As being an amateur then. And checking it out, what I just yesterday making a suspension work for it without testing it. Ci sam Kampagne na Straße ist, hat jetzt Gold die Schnee gespielt. Oder auch unter die Schnee, über die Schnee, es ist mir scheißegal, heute ist schon Nudel dort noch durch Corona. Ich verstehe kein einziges Wort nicht, was ich da quassel, weil die Musik einfach so laut ist. Und die habe ich. Ja, ja. Cheers. Really, sometimes I'm talking, I don't understand my own voice, or just by thinking what I'm just talking about in English. It's just kind of dissatisfaction in my life for my brain. That feels like you have a 8-core computer system up your brain, just talking, at the same time listening to music, smoking and drinking beer, and having actually some wishes for tonight, or this afternoon. As a German, actually, that's why my English is so bad. I'm sorry, and I apologize that my English is terrible. Sometimes I wish I can speak clearly out English, what I'm thinking about, but I can't. There's so many vocals are missing, so many words missing.
sometimes. And I teach myself this English by myself, by a lot of beer over a couple of years. So sometimes I need to drink a little bit more beer, and then it's more fluid and more running, not talking around the soup or something, you know. Ja, oder heißen Brei. Was heißt heißer Brei schon wieder auf Englisch? I don't care about it. The beer needs to get drunk in the can, so cheers up. Oh, was die other one was saying? Vorlaut, keck, kess, vorwitzig, vorwegen. Aha. Umgezogen. Cheeky. Oh, well done. Gammal Maus. Bit stiff. Holy shit. It's not stiff. The point is, it's okay with stiffness in here, because a little bit too less stiffer it will make actually 180. But I need to prove, is that actually right now an all-wheel, or is it an RVD? An RWD, sorry my English. Had a lot of traction from that. Maybe good, maybe bad, but don't lose actually some RPM actually in these turns. Has grip, but actually just make some burnout. No, I don't know. I think I found a good grip, and at the same time a good drift setup. Let's check it out. What we got in here? Hold on. There is standing RWD, so it's actually a back wheel drive. Okay. It's a 4-wheel drive. It has a lot of grip. It feels like actually you have a 4WD, or yeah, that's real. Let me check out a bit. Okay. See how it works now. Aha, that's why. But it's a perfect grip, you know, don't understand me wrong, something's cracked. It's actually good, it's fine.
So far so good, I like it. Oh, my hands are smelling like oranges and actually Zanika Forte. Got ice. What is that, snow on the... I don't know, is it ice or snow, whatever. Just let's do it. This is only single player tonight, so if somebody get bored or something, I'm sorry for that one. Online mode is... the multiplayer mode is so fucked up. So many good drivers or bad drivers, it doesn't matter, they just go. They're just leaving actually the game. Going to Forza Horizon or something right now on the PlayStation 5. Whatever they call these games. I have PlayStation 4 Pro since a long time, since 2013. Changed it from a PlayStation 4 to a PlayStation 4 Pro since I think 2.5 or 3 years now. Yeah, whatever. I can't tell about that one. I don't want to change to PlayStation 5. Then you need actually an 8K TV for the future, so it costs me too much. And I'm not a... since I lost actually 3 accounts on YouTube and actually so much accounts on PlayStation Network and so much money actually lost on the PlayStation Network, I have simply actually 3 accounts right now. And the master account was DefRekka, and what doesn't matter. So I just play and chill out in here and hold it a little bit cheap. I don't want to go to a PlayStation 5. I just want to, well, why not just go for a PlayStation 6 then? Even if it's getting a mistake or something, and an 8K TV, but it costs a 10K or something then, so yeah, you know. Much people's actually dealing done with a, I don't know, twice actually a license for a car or something with a trailer on it here in Germany. Tell me, man. Making a license, you're losing it maybe. Never. I just did actually the license, but these what's it calling? Exams or something. I never was in there, so I never finished actually my license for the car for a long time ago. So that's why I give a fuck on these licenses in real life, you know. I'm done with life anyway. Just helping out peoples and chilling out, doing my job, of course. Being single for a long time, or since actually ever. Family is actually a little bit, you know, just so much gone. So yeah, especially my father and my mother. Just doing that by myself. Trying to teach somebody else actually new on the constructor side my stuff. Having to hand a little bit over. I'm not happy about actually playing kind of these, you know, you don't want to be the foreign worker or boss or something. I don't want. Because they let it see clear or something. Put it like clear that actually I try to make actually the construction areas clean it up or something to have it before we going actually to, yeah, off actually the construction area to clean up something in here and there. Let it actually for the people's looking a bit better actually the space or area. I can sleep better then. To wake up the morning and then the construction manager actually says you have to go from this construction area to another one, and then you know there's a chaos or something existing. I don't know. I hate to come home when everything is actually a chaos. I hate it. Not cleaned up or something. I hate to go then to the work, coming home and seeing the same disaster or mess actually again. I hate that. So that's the point. When I'm live streaming, I'm happy. I'm glad. Everything's cleaned up in my apartment, right? Something like that. It's not actually big or something. It's just actually 56 quadrat meters or something, but it doesn't matter for that one. It's kind of these, I feel better then. Then I can say, we can drink. We can make a live stream. Just try something, you know? Yeah. So cheers up. Campaign short så det skal gå til next stream. My life is depending some kind of suicide and actually being happy or helping somebody out. If not, actually the next day is getting chaotic or something. I'm a mess inside. But hey, I'm still alive from 38. Come bottom us.
just stiff, just stiff, just stiff. Much to stiff. Let's drive it at the bird view. Let's see what's going on. Sometimes cars, I started up actually in the interior view, the helmet camera view, after my suspension work is done, and I make so many mistakes. And that only in the bird view I see actually what's really going on with the vehicle, where I actually can deal done with the tuning or some suspension work, actually something. So well, cheers up. Always drinking, come on. 2 hours now. Then I need to go to sleep. Ah, like when the hands are reeking actually like orange juice or something, and having these, I always say horse cream. It's kind of these, yeah, whatever. I don't want to talk about these white soup you cream into your hands. Kind of a repair cream or something. It's always like it gets served actually from the horse cock semen farmers, out of the horses, you know. And then they're making a cream out of it. It's an intern joke or something. I like it very much. It's just fun. Like somebody says, actually there's holes in the wall. Brr. Toilet or wood? Yeah, the glory holes or something. What's going on with you, dude? The holes in the wall. Why are you thinking like so pervert, you know, that's the part. And so I came on the idea like that shit, you know. Blah, blah, blah. I think that's a part of actually being single and a child actually a long time actually without a girlfriend. God bottom us.
most jacks are handling it right now, the BMW engine. Look at that. A beautiful setup I just created actually. So actually my suspension is working very well for the bird view, but not for the helmet camera interior view, so I talk about that all the times. Just enjoy. I just want to upload actually my 2 setups for the new vehicle in here. Hope fun for you guys, and I'll be right back. Need to go to pee again because I'm an alcoholic.
It's a Jaguar. I told. I was saying it is a Jag. And it is a Jag. Look at that. Here are my blueprints actually for the suspension work. Have fun, guys. It's a Jag. I know it. I don't care. I don't know. I don't know. Now you got it actually uploaded. Have fun with the setup. You will have fun, definitely. I give you a proof of that one. A real deal about that Nation4Real seal of Yamamoto Uni D.R.O. The 800 drift already. Oh, I loved it. What did you do on the night? I was watching. Well, is my microphone on? Good. I think my microphone was all the times off. That's so typical of myself. I don't care. Vor 3 Stunden, wir leben in einer Albtraum. Ach, den Mist muss ich mir nicht geben. Der Typ ist ein bisschen für mich gestorben. Der langweilt mich zur Zeit. Der kleine Nihilist. Sendet, der haut sein Content raus, gibt seine Herzen, aber schreibt nie Kommentare zurück. Das hat er einmal gemacht und das war's. Muss da permanent Fan sein oder sein Bruder oder sein Freund sein oder der gleich nebenan wohnt oder so. Ansonsten ist man für ihn einfach nichts wert. Ich gebe echt Mühe, dass ich wenigstens die Freunde, die ich habe, wenigstens auch mal zurückschaue und irgendwie ein bisschen Kontakt aufbaue. Das können halt die höchstwahrscheinlich bei Berlin da oben nicht. Denen ist alles scheißegal, Hauptsache Profit. Deswegen scheiße ich auf Profit. Ich brauche keine Leute, die mir zahlen. Lieber schenke ich denen einen Kasten Bier oder so. Was sie damit anstellen, über wen sie dann fluchen oder mich fluchen, ist mir dann auch egal. Es läuft halt nichts davon.
Schau mal, was du hast. Vielleicht kann ich es ändern. Nee, I just can't change actually from the AWD to 4WD, or was it a 4WD to AWD? That was the technology stuff. Let's see. Alright, we have a 4WD, we're just making out actually an AWD. Let's see what's going on then in the same part of. It's more fitting actually for these ice and snow racings. Let's just check it out. Have more grip or just... I thought let's just see. I think 3 seconds started. One active watcher. Where I'm trending tonight actually the PlayStation network. And how many people is actually trending tonight. Is it Twitch or YouTube tonight? The ranking first. It's Twitch. But that's why I have no chance anyway to run in here. 3 people are live streaming. Nobody, actually, no wonder. It doesn't matter if you have all-wheel or 4W. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. If you have AWD, all-wheel drive, or 4-wheel drive, it doesn't matter. Especially on ice, it doesn't matter. Okay, that was a downhill, the other one was uphill. Well, it doesn't matter. Okay, let's change back then. To be fair. It doesn't matter. Doch, die Handy. Man muss schon einen großen Bildschirm haben. Tschüss, auf Kampagne, schon wie sie YouTube Channel die gleich spielen. That's what I gave you 4 minutes, you know.
car is too long. That's the problem. It takes a long time to get corners. That's why the the rally drive is actually put into a kind of a smaller car. I'm gonna pull actually the 4WD as well on it to have more traction. So, last racing for tonight. Let's drift the rest one and then I go to sleep. I'm done today. Even as a short live stream, I'm talking too much and I'm a little disappointed actually with these 4WD and 8WD and the fuck this crap. You just bring a 99% shit with this game update here right now. These little openers. I'm disappointed. Just a BMW engine from Bavaria, Germany. That's Jaguar right now building up. There's the Mini Cooper as well. All these stuff, you know. Most of Great Britain engines are actually Bavarian German engines from BMW. Don't tell me shit, you know. Creating your own engines. Put the deal done with that vehicle. They're so unbalanced that just created it and we just put in an engine for that vehicle. That's so bullshit. It makes it worse. Thank you very much that we have no trust in Great Britain anymore. That's a disaster. You make it even worse than for the Germans as well. Thanks for no trust. But please build better cars. Aston Martin and Jaguar. It's a joke. You let bleed actually the German engineers out, nothing more. Barn.
Hello. What's going on, Marv? Still alive. I can't believe that. It's splashing. That's weird. Okay, I was for a good hour actually on the shower. Still splashing sometimes. Something's just leaking or something. Fuck life. Na, lieber so als das ist derselben. Schau mal, die Vorhänge sind ja noch nass. Das ist ja kein Wunder. Aber lieber so, als würde das Wasser stillstehen und würde vollkommen die Schläuche verkalken, Alter. So hat's einfach wie ein Herz, einfach einen Durchfluss mit den Kapillaritäten. Alles cool. Zahlt mal dann nochmal 100 € im Jahr oder mehr für die Wasserkosten und dann, was ist das schon? Wenn die Miete schon so viel kostet, dass du das überhaupt nicht mehr zahlen kannst, spielen die Nebenkosten überhaupt keine Rolle mehr. Das ist nur noch ein Witz. Wenn sie bei den Quadratmeter immer zulangen wollen. So ein Witz ist das. Soll ich unter der Brücke jetzt schlafen? Die Tirane kommen rein für, das zahlt der Staat für die Wohnung dann. Ja, bei mir wird keine, das ist, weißt du, wie ich meine? Absolute Scheiß ist das hier. Und der Bauarbeiter ist der letzte Knecht in Deutschland, weißt du. So soll ich stundenlang am Tag rumstehen und sagen, Alter, ich streike jetzt irgendwie, weil die anderen kriegen sie den Arsch nicht geschoben, Alter, und können sich Mercedes leisten, die nicht mal arbeiten gehen. Und wir können uns nicht mal ein Auto leisten, weil wir nicht mal einen Führerschein dafür haben. Weil es schon so schweineteuer geworden ist. Da steht die Polizei nicht parat. Aber für die deutschen Bürger, ja, da ist die Polizei gleich da und verwarnt dich und schickt dich ins Gefängnis. Drecksbagage, oder? Braucht Deutschland auch keine Polizei mehr. Gerade Deutschland. Absolut abwertende Polizei auf der ganzen Welt. Schmarotzerhaufen ist das. Scheiß Beamtenstatus da. Können die kompletten Sterne runtergerissen, der ganze Laden dick gemacht, genauso wie die Politik, Alter. Brauchen keine 7 oder 8 Parteien, Alter. Reicht eine aus, fertig. Wollen wir wirklich Amerika nachmachen und Russland oder was? Man ein Zeichen setzen, Alter. Es soll nur noch eine Partei geben und dann kein Plus und Minus mehr, sondern nur eine Partei. Aus, fertig. Das ist echt lachhaft geworden, dieses Deutschland. Verweichlicht bis zum geht nicht mehr. Möchte ich jede Stunde möchte ich eigentlich nur den Schuss in den Schädel geben. Wie sie dann noch TikTok und YouTube machen, weißt, da krieg ich schon das Kotzen, Alter, diese Deutsche, Alter. Überhaupt diese Normaldeutschen oder Ossis, Alter, was sie hier für YouTube-Scheiße da rausbringen. Nur Schwachsinn, verzapfen und selber nichts bringen, Alter. Keine Eier in der Hose, weißt. Am besten zu Hause hocken und immer über Beleidigungen dann nachher reden. Meinen hier, die wären keine Ausländer und müssten dann über die Ausländer reden und selber machen sie dann einen Scheißdreck, sind nicht mal in der Freiwilligen Feuerwehr oder sowas. Hocken lieber am Computer davor, Alter, machen ihren scheiß Scherz über alle Leute. Können sie alle. Tja, das ist die neue Generation. Besser gesagt die alte und neue Generation. Die keinen Bock haben zu arbeiten. Und dann jammern, wenn ihr scheiß Bude da ein bisschen unter Wasser ist, Alter. Statt mal mitzuhelfen. Haben wir einfach keinen Plan. Können alle abgeschoben, Alter. Auf eine Insel, Alter, und eine Bombe drauf. Arbeitet 9 Stunden am Tag, dann können wir reden miteinander. Aber nicht so, Alter, mit einem virtuellen Schwachsinn, Alter. So ein Kotzen, Alter. Wer solchen Leuten überhaupt Geld gibt oder Membership macht, Alter, der ist selber dämlich genug. Der weiß, dass er eigentlich genauso in die Mülltonne getreten gehört. Deutschland ist seit 20 Jahren einfach nur noch Bullshit.
Wir gehen in die Steinzeit über, Alter. Dank diesen asozialen Wichser, Alter, die viral alles mögliche posten und alles verspotten und selber keinen Arsch in die Höhe bekommen. Ja, wann erzähle ich das? Mit den Fake News geht's noch weiter. Alles von den Amerikanern abgeschaut und selber nichts besser, Alter. Im Gegenteil. Deswegen deabonniere ich manchmal Idioten, Alter, wie so den kleinen Nihilisten, Alter. Der hat einfach keinen Arsch in der Hose oder überhaupt keine Eier in der Hose. Der quatscht nur Scheiße, Alter, und redet nur blöd daher. Lauter, echt ohne Scheiß, Latrinen, Alter, die du einschlagen könntest. Nächste Woche heißt es wieder anders, der quatscht da wieder so, der hat überhaupt keine Beziehung, Alter, zur Politik, Alter, der Kerl. Ein richtiger Pussyboy einfach. Ja, und das sind nicht nur diese Leute. Da gibt's so viele, Alter. Dass die Channels nicht einfach shut down werden, Alter. Das ist unglaublich. Können quatschen, was sie wollen und bekommen dann noch Kommentare und Likes und so ein Scheiß. Krampfhaft einfach. Nur Geld machen. Die scheiß Satire-Shows in Deutschland bringen überhaupt nichts. Mal rausgehen. Die scheiß Politik mal zu Fall bringen. Das ist mal das, was ihr machen müsst. Aber ihr zahlt dafür Steuern. Oder besser gesagt, ich zahle für euch Steuern, damit ihr euren Arsch zu Hause wund setzen könnt. Und von irgendwelchen Gläubigern das Geld in den Arsch geschoben bekommt. Und selber dann jammert, wenn man zu Hause ein kleiner Rohrbruch ist, Alter. Da muss ich ja gleich kotzen anfangen, Alter. Scheint, du hast überhaupt keine Verbindung zum Leben, oder, du Hurensohn. Verpiss dich doch, Alter. Du willst links sein, du willst rechts sein, du willst Punk sein, du willst... Was willst du überhaupt sein, Alter? Der ist für mich so Geschichte, der Typ, Alter. Schau nur, dass dein Scheiße, um einfach nur einen Dislike zu bekommen. Oder zu geben, so wollte ich sagen, Entschuldigung. Katzen, Alter. Quatschen immer davon, dass Berlin immer so gut ist. Ja, komm, Stricher, geht auch sonst wohin. Einfach mal das Maul halten und vielleicht einfach mal selber arbeiten gehen und sich mal ein Bild machen und nicht zu Hause vor der Glotze hocken und irgendwelche scheiß TikToks einfach nur bei YouTube hochzuladen und ein bisschen, keine Ahnung, Scrabble zu spielen oder so. Das können mittlerweile schon 4-Jährige, also verpiss dich, Junge. Mir dröhnen die Ohren. Dreck, hast du den Gummistiefel wieder rauswürgen, oder? Ich will was Anständiges hören. Nee, ich hab die Schnauze voll von solchen Leuten, die einfach irgendwas posten, Alter. Meinen hier, die sind
was weiß ich, Knechte Deutschlands Politik-Albtraum.
Das beleidigt mich jeden Tag nur noch. Es wird immer schlimmer, je älter ich werde. Es wird immer schlimmer, ja. Es ist manchmal besser, dass sich einfach keiner kennt. Man muss immer so universal sein, das ist so ein Scheißdreck, Alter. Das macht mich kaputt als keine Ahnung, Mensch oder so. So die Augen brennen, das hier tut weh und man macht da so einen komischen Livestream, weißt du, und macht sich in derselben Zeit echt nur kaputt und wartet eigentlich nur drauf, dass man endlich zum Essen gehen kann. Hat schon alles vorbereitet. Säuft dann noch so in eine Richtung und dann so eine Richtung, naja, wie soll ich das erklären? Man hat so viel getrunken, dass man gar nicht mehr essen möchte. Das ist das Problem. Ich möchte eigentlich nur den Livestream ein bisschen haben. Ein bisschen abchillen. Und manchmal ist es einfach zu viel. Manchmal schmeckt's Bier, manchmal schmeckt's Bier nicht. Manchmal will man essen. Und der nächste Tag ist genau derselbe Scheiß. Immer wieder derselbe. Die anderen sind in der Früh so dermaßen irgendwie beleidigt, kaputt oder so eine Diva oder so. Und selber muss man sich zusammenreißen, so in der Richtung von, man muss denen dann Aufträge geben oder mal pushen oder so. Und mal sagen, hey, macht's halt mal so. Den Aufträge geben, dass sie überhaupt aus dem Arsch rauskommen. Ich bin der jüngste Arbeiter hier in der Firma. Der zählt nicht. Zählt wirklich nicht, weil das ist unfair. Was soll der Scheiß? Das hat er sich selber eingebrockt. Der hat sein Leben, alles gut, der hat sein Money, der hat sein Geld, ich hab nichts. Du könnt jeden Tag aufgeben. Du kannst dein eigenes Ding drehen.
Macht er ja auch schon mittlerweile. Ich auch zu Hause muss mit dem Mist geben, Alter, weißt du. Ich würde mir am liebsten, das hat man im 6. Lebensjahr einfach die Kugel geben. Weil ich schon begriffen habe, dass Leben einfach nichts wert ist. Man befolgt immer wieder Regeln, irgendwelchen Sachen, die dann nächstes Jahr wieder geändert werden. Du wirst immer mehr eigentlich, wird die Schnur immer enger an deinem Hals oder der Strick. Und das nervt mich langsam so dermaßen, dass ich schon keine Luft mehr bekomme. Aber es hilft ja auch keiner. Die quatschen einfach nur von der Vergangenheit, aber selber machen sie dann nichts. Tja, als junger Kerl musst du schon eigentlich der Chef von diesen alten Säcken sein, auf gut Deutsch. Damit was vorwärts geht. Quatschen immer nur, was sie geschafft haben oder für ihre Kinder oder so. Aber was die Kinder für sie getan haben, null. Als Kind musst du eigentlich schon Vater übernehmen. Als Sohnemann. Das konnte ich nicht. Ja. Mein Onkel war wenigstens einigermaßen begeistert, auch weil er gestresst war. Jetzt muss ich leider auf meine Arbeit dann abgeben oder abfärben lassen. Egal. Anscheinend bin ich einfach kein Mensch für die oder was. Ein Stück Scheiße. Ich bekomme auch nichts von denen. Den spendiere ich was, aber die spendieren mir nichts. Also weißt du schon, dass du eine Nullnummer bist, eine Niemand. Naja, egal. Die Firma wird schon lange nicht mehr geben. Höchstwahrscheinlich sehe ich nur das so, wie es ist. Und die anderen lassen mich einfach weiterlaufen, einfach in den Abgrund. Die machen ja Geld und ich verdiene nichts davon. Ich verstehe das schon. Die Ideen haben, die Einfälle haben, die wissen, wie es vorwärts geht, die lasst man einfach in den Graben rein und überschüttet sie, weil sie nur ein Stück Scheiße sind und dumm sind. Das sieht man bei den amerikanischen Wählern. 70% waren für den Trump, jetzt sind 70% gegen Trump. Alles klar, weil sie erstmal aufwachen müssen, diese dämlichen, dummen Wichser haben aus der ersten Episode nichts, oder ersten Staffel wohl höchstwahrscheinlich nichts rausgezogen. Dreck. Ich sehe da neutral drüber. Ich eigne mir nicht an, dass ich rechts oder links bin. Ich versuche einfach nur das dritte Auge, oder wie sagt man denn da, etwas zu sein, das noch nicht da ist. Und das höchstwahrscheinlich dann auch in Kraft treten wird zu 90%. Und dann heißt es wieder, ja, du hast mal was gesagt, aber du hast es nie fertig gebracht. Aber ihr Vollidioten habt auch noch gewählt. Ihr seid weniger wert als ich. Macht euren Scheiß. Wenn ihr keiner Person mehr trauen könnt. Ich verstehe nicht, dass ihr überhaupt noch Wäsche waschen könnt und ihr vertrauen könnt, dass die Wäsche überhaupt noch so rauskommt, wie ihr sie reingeworfen habt. Und wollt, dass sie sauber ist. Alles klar. Solche Geschichten heißt. Meine Frau macht schon. Ja. Ihr habt einen Verstand wie eine Kröte, Alter.
Luft holen kann ja wohl jeder. Ach, was ist denn mal wieder scheiße messen, die drehe ich langsam. Ich stirb wie wollt. Dann kann es mir egal sein. Aber leider nicht. Ich kümmere mich gerne um andere Arbeiter. Und ja, ich werde ein Testament zurücklassen. Auch wenn es nicht viel ist. Auch wenn sie es höchstwahrscheinlich gleich in den Papierkorb werfen werden. Was mir scheißegal ist. Das ist nicht mal 1 Million wert. Oder was? Mein Herz schlägt schon unregelmäßig, wenn ich schon diese Autos sehe. Ist schon die Vollkrise, oder? Ich glaube, ich bin heute durch. Ich hab die Schnauze jetzt schon wieder voll. Was willst du denn ständig, Handy? Schön für dich. Interessiert mich nicht. Wenn ich sage, morgen wird es kälter und Donnerstag regnet, dann glaubt mir das einfach. Diese dämlichen Bauergenen. Aber egal.
Mistake. Sorry. New controller. Bit stiff. Even I crush it on cat some arc already. Long journey.
Too much wild car. I am a lefty, you know. Who cares? Thanks for one. I go soon MK10 or off. More and more I understand that fails get watched. Not the glory stuff get non-watched. Im dull cause my English suck anyway. Fuck my keyboard. I hate to type message like that and have as construction worker to fat fingers. Im just hadn't. And I live with it. Life sucks.
Okay. Kann ich mal atmen, oder? Ja, macht ein schönes Leben. Stibiert macht es mir egal. Andersrum, ey, das ist so asozial gestaltet. Das haben doch irgendwelche asozialen Wichser gestaltet. Das ist Japaner oder so. Kriegt bitte schon wieder auf, Alter. Lauter Drecksvolk. Twicken wir auf Profit, Alter. Ja, ist immer noch Dreck drin. Oh, Wahnsinn. Geh halt raus. Boah, brutal, Alter. Das ist egal. Wenn du keine Luft mehr bekommst, Alter, dann ist ein Feierabend. Es ist einfach nur Feierabend. Mein Gehirn wird einfach nur Matsche, Alter. So, als würde sich jemand die Kehle einfach durchschnüren.
Komm, fick dich ins Knie, oder ihr kommt Bock mehr, oder tschüss. Fick dich ans Knie.